It's you, I love you, coming in from Nash, over Gnash, and Oliver O'Brien. This is Galaxy FM Amanyan Zero Jawoti Solinange in the night breeze. Dachikazo ziri musanvu kati zize kusawa etano ezekiro kyolunaku lwaleero tugenda kuba tuyingira the Galaxy Parliament. The Galaxy Parliament. This is the Galaxy Parliament Moonlight Breeze. All right, in the Galaxy Parliament today, Nagambe Nina Abdu, a usual one, okuva mu Boys Cubicle. Boys Cubicle egenda kuba ekomawo next week on Monday. Tunyumye ku mboozi z'abalenzi, but today tuddemu kusomesa ku baana ba buwala ku kintu kikwatagana ne submission. I have some girls in the building. I have Martha Gillian, right? Yes, sir. And I have Evelyn Mike, Yeah. the submissive woman. Anyway, submission. But what comes to your mind when I talk about submission? Respect, one. I think trust as well. I think it's a whole lot. It's not just saying bono nyino kugondera omusajja, right? So it means okugondera. No, it's part of it. Okay. It's also part of it. Okay. But of course, and a lot more. I don't think it's just about kugondera omusajja. Because we could do a lot of things. I could maybe say, bangambe sigenda out. Nengenda. Oba tuli submissive. Ngambe sigenda out. Nomala nogenda. Nemala nengenda. Never mba mugambe ndigenda out because of this and this and this. Nangana nengenda echo kiralamu. But if I gave him this picture of buli kyongamba obutakola, sichikola. Kolo naku nenchikola awomba nkoze nsobi. But I think it's a lot. It's just not about that. It's also trust. I think it comes with a lot of things that we're going to discuss on the show today. All right, Martha, what comes to your mind when I'm submission? This woman is submissive. To me, being submissive to a guy, it comes with a lot of things. Naye, you have to be respectful to that guy. Nga you guys mutula wansi ne mutesa ku bintu ne mu concluding. Kuliko kuteesa ku submission. Yes, nedanze bwendowoza because guy agenda kugamba don't do this. Nenga musotula wansi no mugamba olaba. My man, kino kiri bwe kitine bwe kiti. Ogonze. Okitegeera. N'omugonza n'omulaga nti kati ngono bwagambye gayinza kugamba don't go out. Nenga togenda kukola bintu bibi nenga yekyabadde alina mu mutwe. Neno tulansi n'omutegeeza n'omugamba the previous week I've been going through a lot. But then sabompemu time at least 4 hours would be enough for me to go out. Nakitunula munagamba anyway. Tojemye omusabe mu bulungi and still osigadde mu kifaananyi nti you're still the girlfriend or the wife and you respect him n'akukkiriza in a good way rather than pulling ropes. Omuwala alina akagambo k'akozesezaawo kagamba mbadde nsaba. What does submission come to, like what does it look to you Ngagwe Abdu? Submission mu 2023 especially because tuyina embeera eyaliwo tuyina n'embeera eriwo. I am of the thought that ensi tekyuka wabula abantu be bakyuka. Terukyangako olunaku ng'enkuba etonnya kuva wansi paka waggulu obanga omusana guva mu east manya mu west. Okitegeera. So it's the people that change. We've changed. Tukuze tuyina technology tuyina ebintu bingi ennyo ebizze bikyuka. Civilization. Yes. But ensi yo tekyuka. Submission kye kikuggwe Abdu? The kunze what is submission is, I can simply say it's an act of giving in to a superior force or authority. Because the word submission comes from submitting. Like kukkiriza, you accept to be under someone or to you accept somebody to give in to something, but something that is in most cases superior to you. Gabola banti ne ku mirimu tubeera submissive ne mu mbeera zaffe za bulijjo abaana babeera submissive eri bazadde babwe. Literally it's about, just like Evelyn was trying to explain, it's more of it's a whole lot. However, tuyina ebintu bye tukola ebijja nga biraga nti somebody is submissive. There is what they call relationship dynamics. Relationship dynamics is they are patterns of behaviors, like ebintu bye tujja tukola ebituleetera ebinyweza enkolagana yaffe n'abantu. Nti omuntu bw'abeera mu relationship mulimu ebintu bye tujja tukola. Now submission is one of those things. Nti kijja gy'okikola ng'omuntu akwetegereza. But difference gye kirina nti submission is way bigger than most of these other things. Reason being that it creates structure and balance in a relationship. Nti ebiseera ebisinga relationship ekisooka
gundi yakyogeddeko Martha n'agamba nti omusajja ajja nakwana so bwakwana kitegeeza yatandika ekintu ye head yavuga ekintu now lwaki to create structure nti omusajja bw'ajja nakwana why literally you're supposed to be submissive to them because yatandise ekyo ekintu now the balance comes in nti ffenna mu ngeri emu oba endala we need to submit to one another okitegeera though nti abantu abamu bakifuna bubi neyesanga nti submission tulina engeri gye tugyagalamu for example waliwo abantu abagala people who want to dictate how things run there are people who want to nti there are those who want to make submission be competitive get it nti leero bwe nkomawo ekiro ku mukaaga naawe nkyoyagala kukola ki kujja ku mukaaga leero bwe njogera naawe with authority naawe nkyoyagala kukola ki exactly nga nange luli oyogera nange bwotyo kitegera so people don't understand however nti nga bw'oyogedde nti ebintu ebisinga si bipya some of these things have been there from way back now submission back in the day was very different because women were nurtured in a way that they would totally actually 100% submit to their partners because community and society yalinga inacharingibwa abantu baba nacharinga okubeera naye nga bw'oyogedde nti a lot has changed today abantu kati tulina engeri abantu gye balowooza nti benkanankana okitegeera so element eyo egenda evaawo naye nga abantu balina okimanya nti eno submission tetandise kati si yakati even in the bible bw'oba osomye endowooza Ephesians 5:22 when Paul writes and tells women to be submissive to their wives and Christ just like the man is the head of the family so Christ is the head of the church like kikulaga nti kirina omusingi nekuva ne mu madiini okitegeera nti because sometimes when there's no submission ojja kwesanga nti balance eyo egenda kuvaawo tomanya ani musajja ani mukyala ate buli omu aba ayagala fuga obuzibu mu busanga naye olaba what you've said oyinza okuba nga Irish is your favorite dish ya nga Evelyn ajja gikufumbira bulungi ogende wa Martha gikufumbire bubi so for me it's not a guarantee really it's supposed to okay first of all submission is natural chino okweleta kyokka personally if someone is my age mate I wouldn't submit to you bro wanji I wouldn't I cannot kubanga manda byadala ndikweraba I'm seeing a reflection of myself what are you going to tell me that I don't know what are you going to do that I can't do that is why my boyfriend is 10 years older than me. And that is why I still talk about him. I respect him. I am submissive because he is older than me and single experience. Atenga I need to be manyi byestamanyi. So he can literally tell me, Evelyn, this is right or this is wrong. And it is natural for me to listen to him because I know he knows more and he knows better. But you find that relationships are naku zino anti kati nzija kati waliwo nganira okubeera submissive awo ngambidde nga Irish is my favorite dish ng'ogifumbye bubi you get my point that is where I feel to be submissive because togenda kunninya ku mutwe simply because you're 10 years older than me simply because I've agreed for you to take control of my life and you think you can do something to disrespect me. Who dictates if the Irish has been cooked poorly? Usually not everyone can dictate, by the way. Everyone can dictate. But what decision do you take most seriously? Because gwe nyini gwogenda okulya ka Irish kanako monde leero kafumbyemu bubi sijja kagenderako so that means by virtue of gwe nyini I can tell baby wano leero biganye sijja kukkiriza today I'm not allowing. People need to understand that submission is reciprocal. Let me first go to Martha here. Martha, Yes. abawala bangi mulina mu kasente mukuzeemu musomye sente zibawadde and I think in society now abantu abasingira ddala obungi balowooza nti muli ku level yemu n'abasajja but in a way you girls can never be men. Right? True. You can never be men. Neither can they be us. It's not a debate. It's a statement. Okay. It's a statement. But you find that girls abakozeemuko kasente abayinamuko education kiba kibeerera kizibu nnyo okusubmittinga towards a man. Where's the problem in that? Nze ndowooza kisinziira kati omuwala asomyeko
oyinza omusanga nga she ends up getting a guy ngayinza okuba amusinga in academic levels. I feel like already kiri aba achina mu 20 this guy musingako wali talina kyangamba what. So I feel like at some point mufuna omuntu nga you at least muli on the same level or either in the same level or guy nga akusingako because it will just come naturally as a woman ojagamba this guy ayina kyansingako okitegeera naye tosobola kuŋŋamba nti gwe level ye eri ya wansi nze ndi waggulu bandabya ddala tolina kyongamba. And there is a reason as to why women always want a man who is older than them. Exactly. There's a And reason. it's not even about age but waliwo okimanyi osofuna omusajja nga mukulu naye nga his thinking capacity is really embarrassing. That's true. ne wabawo omuvubuka nga muto naye nga olaba Musingo he has tayera. developmental ideas. So me I don't usually base Nate omuvubuka omuto mufuna obuzibu ddala okukola okusubmittinga to that guy because at some point ogenda tukesera mbuki musingako emyaka tajja kuntwala ate emyaka ki mutuuse ne ku stage egamba nti okinza ono omusajja ngenda muwa emyaka 2 oba tankoledde kino ngenda mugamba nti all takes you to the point you have to get a guy nga mukola kimukwatagana you sit down and talk about things so you have to be truthful to each other because ogenda funa guy ng'omanyi enfuna ye omanyi what he can manage and what he cannot manage so it's upon you a woman olabe ogenda mu pressurizing and at the end of it all you know he cannot manage that's why you find these other girls going in for sugar daddies yet they have even other boyfriends they are boyfriends they Yeah, came to love. Nenga, they have the sugar daddies They have the aside. because she knows that this man that I love, he cannot manage what I need at the moment. And then they are forced to go out there and get those sugar daddies. But that takes me to a point whereby you just have to be honest to each other. Okimanyi nti omuntu wabanga openingide up from day one kikwanguya n'ogamba you go into that thing ng'omanyi nti I'm dating this guy or for example I'm dating Otis manyi anfuna eri bweti akola bwati so you keep your expectations low n'ogamba kansalewo nti omusajja wange n'okkiriza. Do you have a problem telling your guy esente z'ofuna? No, I don't have a You don't have a problem? yes Naye nze so azimugamba but of zonna. course toyiza mugamba And he zonna knows. I can't tell him everything. I can never. In submission, and I believe if this guy is running the home, if he's the lead of the home, he's going to oversee a lot of things. The leader of the relationship. The lead of the relationship. Okay. The The head. home. I'll call it the home, madam. Tojja kuntwala eyo. He's the lead of the home. of course. So, So if we're not staying together, if you're not staying to muli Okay, mukawu- why did you date? we are not staying together. And Why that's, did you date? For the essence of dating. guys, we are not staying together. What's the end goal? So you dating Martha, that man? sorry, Evelyn, we are not talking about you. Please remove your boyfriend and you from all this. We are talking No, about. you're saying the leader of the home. I thought we were even talking about relationships because Otis, wala ba in a relationship, batababeera bonna. Babeera bonna for Ate some basinga days. obungi. Exactly. So kati otwogera ku home tugenda boogera ku marriage. Ati ensonga lwaki njogere point eyo nti sometimes it's important for your guy to know how much you earn and kasente kano bwe mba nkategedde then I can plan better for the relationship bwe mba wakuwa emitwalo 3 On my money. but his money is also your money. No, first finish. First Yes. finish. His money is our money. My money is my money. But that is it. No, I stand with you. Tusooke tuddeyo ku submission because mugenda kuntwala mu ssente zesaagala genda mu kkolero. Where do you have a problem in submission? Because I have a girl here gwe mmanyi she's 23 alina guy ali about 28 yeah guy oyo he's the local kind of guy. I'm a local guy but the other guy is local. I'm telling you he's local because sometimes omuwala ono bw'aba azuukuse sorry omulenzi waba azuukuse omuwala alina ozuukuka n'amuteerako akamere bulungi nnyo n'akamuleetera kuki nga ng'olaba olaba breakfast in bed sina kyokka bw'aba azuukuse alina okuva ku buliri n'afukamirako wansi n'amubuuzaako. He's 28 remember but he's the kind of guy nti ali local to the extent of that submit. Obuzibu muyinza busanga Obuzibu omukazi alina okuba nga yakigendamu akimanyi. And she did it from the start. Yeah, she did it from the start. And Me, there I'm is not no going way to she do can something stop that it. I'm not going to be able to do for the rest of my life. Exactly. You If I'm be this you, kind of a that's what I told person you. who Be doesn't wash truthful. dishes or wash clothes, I'll do it from day one. I'll be like, Otis. So be open to each other. Be open.
women ajja kugamba nti myama local man omugambe you see local man omugambe you see local man this thing this and this I want to manage. I want to interject a little. Olaba, there's something that we're talking about ng'ogamba nti abamu osobola okuba n'omuntu ng'obeera walala regardless of where you are, because every relationship ebeera ne final destination. We enter a relationship because we're looking for someone that will settle down with. You get it? Okujjako ng'oli mu bino bya kiyaaye keberamu bukebezi. Naye right now bye muba muyitamu wano nga mutandika it's the basis of what you're going to enjoy in the future when you're settling down with this person. Okitegeera. So right submission eno nti nkulu nti because that's why you see in most cases mulimu abawala nga jambulamu bona gamba bwe mbanze nali soza ngoye nga nakakusanga sobola koza ngoye kati. You get it? Because for them they don't look at the bigger picture. You get it? Tuyinza okuba nga tugenda ne tulia ku restaurant Otis naye a time is going to come when you need to make me food. You get it? A time is going to come nga tuwaye twesanga somewhere oba we go to lodges or something, but nga olwekisera tugenda tuga nga tusharinga enju. Mbaleza ku interjecting katono nnyo. So according to you kubanga examples zoli okumpa submissiveness is all about doing house chores. No, not really. But as a woman, not really. What I'm trying to say, where were they written? you see The roles. Yeah, where were they written? what I'm trying to say, you see, we all have responsibilities in a relationship. I'll give you an example. Teri musajja gwe baali bawaddeko certificate kumwebaza nti banne guno omwaka oguze emmere waka certificate yino taliyo, but omusajja oyo singa akeera ku makya n'ataleeta mmere ekyalo kyonna kimanya. You understand? Because naturally life dictates each one's role. You understand? For example, if I came back home oba ne bwebeera ng'oli girlfriend wange nga tosiiba waka neno je wange mikwano jange nejija negisanga nga my place is untidy, they will blame you. They will not blame the guy, because naturally buli muntu alina ki responsibility eyo. Kati ffe obuzibu bwe tuyina nti tuyingira relationship Otis kyabadde agamba nti tuyingira relationship nga tetumanyi gye kigenda kuggwera, tulabira wano mu maaso. So being submissive, because ffe abasajja tulina bye tusuubira muki mu bawala, but ekimu ku bye tusinga okusuubira mu bawala submission, because omuntu bw'asubmittinga gy'oli it's not just an act of humility. The or problem love. is some men demand for it. They don't allow it to come natural. I think everything that you get, you're supposed to deserve. That's why I'm saying it has to Or come you're natural. supposed to work for it. I actually don't like the word deserve, because in this world I don't think anyone deserves anything. Yeah. You should work for all these But things. you're forgetting one thing. Oyinofuna omuntu nga both of you guys are compatible. Things will be so much easier. We are all party animals. Andi kati mulina okumanya Omuntu mufune nga ategedde nti kyemulina okumanya olaba kya Wati mukisa bwali. mubi nti when we are dating tezibanga application za mirimu nti omuntu tajja ne CV ye n'omulano ga nti kati oyo ali bw'ati. But you cannot hide forever. Yes, of course you cannot hide character, but the issue what we're trying to talk about is that you brought in a good issue of compatibility. Now sometimes not everyone is going to be compatible. You might find yourself ngate go ino ku adjustinga to fit into their life. You understand? We've seen people that have been party animals. Najja mu bulambu omuntu ng'omuntu is a cool guy. Banne ne bambuuza naye bannange wabaki nga tokyakuba ndongo naga banne nafuna omusajja. Omusajja yagala mbeere waka. Ate nange ndyokke nakyo. You understand? And you see the other thing kyenjagala ogamba abaana abobuwala omanye abakyala this thing of submission. Omukyala alina kubeera nga submission is strength controlled. You get it? Nti you have the power to do something but weekomako. Obeera nga omanyi women mweyo embeera abakazi mulina kubeera nga embalaasi nga bagisibye katebe ka plastic nti esobola okukasikawo neegenda nako naye esobola okubeera awo netuula n'okutuula nannyiniyo n'agenda gy'agenze nadda n'agisumulula katebe n'agenda. You get it? Now that is how submission is. Nti si lwakuba nti toyina maanyi gakola kintu okitegera, because sometimes ebintu n'ebisinga okukuza omukwano, things that make a relationship healthy is ekifaananyi omuntu kyakutwaliramu or the position that you have in somebody's life. Now submission is one of those things ekijjayo ekyo ekintu bulungi. Nti let me give you an example. If I woke up today and I told my woman nti naye omanyi saagala ngenda kambayo an example,
ngenda nfuna omuwala. You know these girls that come in and go, come in and go. Now this girl had a habit nga buli kiro bamukubira amasimu. But there is no omayi waliwo owulira, sometimes you reach an extent and you're not comfortable with something. Yeah. Now this girl, one time a guy calls. Naye ngumamu n'amuggyako. Ne baddamu guy n'addamu n'akuba. Omanyi nga like you're in bed with someone owulira ng'ayogera na musajja. Omwana muga n'ajjako essimu ne muga omanyi ebintu by'okukubira ebyamasimu ng'oli wano si byagala. Do you know what the girl did? Yayimuka bulungi n'akwata essimu ye n'agissa mu kasawo n'agenda n'afuluma. Kati omanyi like omuntu afuluma mu nnyumba omuga what's up ng'ate ogenda n'angamba munnaye nze ebintu by'okunnyombesezaawo nga nina ewange ngenze. You get it? Now you understand ekintu ekyo Otis nti omuntu they are failing even to accept or acknowledge nti there's something you're not happy with. You get it? Now that is where submission helps. Nti nkugambyeko ekintu kitono, I'm not happy with this, but instead of adjusting because oli you're independent, you have your own home. Following your example, I actually know men. Okay, that one was unfair. Yeah, that what she did was unfair. Ne waliwo abasajja Abdul. Nga waliwo ekintu kyakugamba n'ogamba nange ndi muganda wo ndi mukozi wo, someone telling you wanofa naye wati like yelling at you like as if they are your parents. You get my point? The people who bring it in a wrong way chova tuyomba nnyo ne tugamba n'omusajja mmanyira. So your approach also matters. You see, we have a problem matters on how you tell me. My Otis bana abawala b'omulembe guno balina ekizibu ekinene gwe twogerako guno go 2023 submission etulemi. You need to understand, submission is not an enemy. Submission is not a problem. Me, I'm not going to see Otis having another girl. Yeah? And I also keep quiet simply because I have to be submissive. No, of course. Oba checho, mulabe nga ino mwala mulala nanga labe nga bankwana, anga menga bakwana. Awunanga nja kugambira awo nga nawe ina gokwana. Echocho, I will simply do. Double standard. Exactly. You're hitting on someone. I'll also get someone I'm hitting on or allow people to hit on me. Twenkane. But that makes me say this in I feel like we know later, like it takes me back to a point whereby your approach matters. How have you approached that person? Ozotia. Oli kati ngo ono bogambe guys okujana kugamba do this ejumba bacheri bichi ngwanga feeling like as if you're home. This is your mother telling you about why do we get to that point? No, sometimes why do we get to that point? There are some people who do not. There are some people who do not have manners. Nga there. Like the way they talk to people, their skills. Ochimanyi nti Martha, that's a beautiful question. Ekyatukubyanga emiggo nga tukyali bato. Yes. Kulemwa kukola bwe batulekedde okukola. Twalinga ewaka buli omu yalina emirimu nti Otis oli wakwoza bintu oli walujja maama akomawo nga tonayoza lujja akuwogganira akuba era alina right. Olaba Otis oli taata okitegedde taata naye kati olina okujja n'akubuuza n'okugamba Martha obadde olina okukola kino what happened? Martha okusanga nga I had bad cramps that day. Where's the problem in this? I'm in a bad mood or something. Where's the problem in this? The problem is waliwo omuntu omu yawandika akatabo amuta Dunika Bell yawandika akatabo bakayita submission is not the enemy. Kyembadde ngezaako kunnyonnyola omuntu ono. Now annyonnyola naga nti abawala b'ennaku zino the modern day women have a perception nti ekisooka submission is outdated. They think being submissive you're desperate for love. They think being submissive you don't know your value. You get it? Literally, they feel like you're being undermined. But just like I told you, we have obligations. Okitegera nti nga tunayingira mu relationship olina okuba nga okimanyi Otis nti omuntu ono ansuubira mu kino. Okitegeera nze musuubira mu kino. Now the reason why I was telling you that submission is reciprocal nti as you expect it. For example, ngenda nekigamba nnyo abawala ogenda n'okwana omuwala Otis. Omuwala n'akugamba n'omugamba kati ojja ddi okundakunaga olowooza tetupapye
okitegeera naye the same girl osobola okuba nga wamulabye leero enkya nakiweeza ka message nagamba mwana gwe toyinza kikkiriza yakaawange aweddeko bantereko ebiri you understand that kind of thing nti mwe mwagala nnyo babakolera ebirungi abawala naye ate mwe temwagala bikola ki because kati kankuwa ekyokulabirako kankuwa kino olaba Martha let me tell you this olaba Evelyn naye akimanyi bulungi nti omusajja singa akutwala ewuwe I'll give you an example. Singa nkuleeta ewange katuge twasuze out ne tukeera ku makya neziwera ssaawa 4 sinako naka breakfast sinayogera ku ki otya munoga kino kigayi nga kikodo okisegeera era abawala mu kalukalo agambiro katetuulye okisegeera now the same way you expecting me to do that nange bwe nkusuubira nti bw'onaava mu buliri obwo ng'amasuuka ago togaggyeko kuteekako malala nsobola okugamba ovudde wano nga tokozeekyo mu kidiba kyo okisegeera ate no katonda ng'akuyambye nno ng'olina kyovaamu naye kati kankubulire mulimu abawala let me tell you Otis mulimu abawala abakwewunyisa honestly kino njagala nkibagambe tulinamu bano abawala abapya abakatandika okukolamu akasente wakatandika okukola akasente baggwe kati ba Evelyn bano balengera mutusesa nnyo ate nze munkwasa n'ekisa wakasiramu koyagala kwaziira wakafunamu obusente n'oyagala olaga ensi yonna nti now they want to assume roles of men okitegeera because mulimu abawala abagamba nti nze bwe mba nze nsasula rent bwe mba nze ngula emmere lwaki sikusanga ng'oyozezza ebintu you understand because bagala roles zikyuke but let me tell you just like I told you Abdul Evelyn somebody kamalirize not full stop soko komao ngenfuluma nenga nenkola gwe mosigadde waka you're playing video games on the yaka I pay you're eating food the food I pay and then I find dishes in the sink that the two of us used to eat waiting for me to wash that is what you're trying to mean exactly Abudu kati nkubulira ekino ki 0707102102 100.2 Galaxy FM ogenda kose namba eyo 0707102102 ombulireko kyali wange submission gwenga gwe omuntu obuzibu obusanzeewa where is the problem in the submission in 2023 this is Galaxy FM kanemu kana biri kafumba mwanyi kata konko